Agenda for Change, since we started, has been about collaboration. And in recent years, we've recognized that there are more and more groups, similar kinds of networks, who are all working towards the same goal, which is reaching SDG 6 by supporting strong systems. And so we realize there are many opportunities to not only learn together, but to perhaps work together in countries. This particular meeting today is one example of what we hope will be the beginning of stronger conversations amongst Agenda for Change, amongst Millennium Water Alliance. We share several members, all of us, all three of these groups, and Sanitation and Water for All in particular is deepening their ties with country processes. So this is an opportunity for us to learn from them and to see how we can engage more deeply. Great, and thank you so much, Alec and Susan. So I guess we can move to the next slide. So some of you might already be aware of SW and what the partnership does. Just to remind each other, since we're all partners, of the common theme that brings us together and the vision, which is to have sanitation, hygiene, and water for all, always and everywhere. And this is a vision for all times in every situation that would like to have sanitation, hygiene, and water where people need these services and when they need them. Could we move to the next slide, please? So 2 years ago, we embarked on preparing our new strategy for 2020 to 2030. And the new strategy that resulted out of those consultations, we did a consultation in Lima for the Latin America and the Caribbean region. So the result of that consultation is a strategy with 3 objectives. The first objective is to build and sustain political will to prioritize the elimination of inequalities. This is mostly where a lot of the work that we do with the sector and finance ministers lies. You might have participated in a process related to that. The second objective is to systematically use multi-stakeholder approaches to achieve water, sanitation, and hygiene for all. Basically, this helps us to bring all the different stakeholders together around the common vision that we initially showed. And when these actors come together, we hope that they can use the national plan and be able to identify the common areas that they want to work on and prioritize their work in support of that national plan and be able to follow through with very concrete commitments and actions. On the third objective, it mostly focuses on bringing stakeholders together so that they can strengthen system performance and attract new investments. So this is both about system strengthening as well as financing and funding of the sector. And you can find the strategy on our website, and the link is in this slide. Could we move to the next slide, please? Thank you. So the SWA has 6 constituencies. These constituencies include our government constituency, which has got 72 governments so far, and about 10 of those are from the Latin America and Caribbean region. And then we've got the external support agencies that include the bilateral and multilateral donors, the UN agencies, the philanthropic agencies, as well as other international finance institutions. We've got civil society organizations, which is the biggest constituency in terms of the number of institutions. We've got the research and learning constituency, as well as private sector and the regulators and utilities. The regulators and utilities is a new constituency that was just agreed earlier this year. Could we move to the next slide? So as I was saying, our partners, it's a global partnership. We've got 72 governments that have joined SWA in the Latin America region, Latin America and Caribbean. We've got 10 governments, and we're looking to also bring on new governments in about 5 or so countries that we have invited to join the partnership. And of course, any other country that's not a partner can join as well. We can move to the next slide. So we just wanted to share here where we're coming from and where we're going. So historically,
you may know SWA because of the high-level meetings. These were meetings that were organized for the first 6 years. They took place in Washington during the IMF and World Bank meetings. So they took place every second year. And then now we've started to do them also in countries. We've had one in Ethiopia and in Costa Rica. But the partnership is not just about these meetings. There is more that can bring us results than just ministers coming together. And so we're strengthening now our country level work to be able to integrate fully on the SWA framework, which I believe most of you know about. You've heard of the collaborative behaviors, building blocks, and also the mutual accountability mechanism as a way of bringing in action. We also are strengthening a lot the stakeholder collaboration as part of the objectives, as well as learning across partners and governments. And then we are also looking a lot at strengthening peer-to-peer learning, whether it's on finance or it's on climate or it's on even on operational stuff, such as how do you actually implement the mutual accountability mechanism. We're also strengthening those learnings across agencies. If we could move to the next one. And we're also using the power of the partnership in terms of its advocacy at national and global level in order to reach the political decision makers. So moving into the slide that you're seeing, it's the slide which identifies a few countries that we would like to focus on for objective number 1. This doesn't mean that there's no work in the other countries. It just means that the limited resources of the Secretariat will, for this year, focus on this, and then we will add on others. And if you come from a country that's not here, it doesn't mean there's nothing happening there. And our focal point, as well as regional coordinator, can really be happy to provide additional information. So in terms of heads of state, we're looking to strengthen engagement in those countries. There's a TBC, a country to be identified in Latin America, and we're working with our Global Leaders Council, the former president of Costa Rica, Laura Chinchilla, to see if we can identify a country to put here for Latin America. The others are sort of for parliamentarians and climate change, and I want to go into the details. We can move into the next slide. For the next slide on the objective 2, we are looking to work with countries where the multi-stakeholder platform is either not in place, or if it exists, maybe it is weak, and it needs to be strengthened by adding missing actors. So if there's a platform which does not include civil society, we're looking to work with government to have civil society included, to have the research and learning agencies included, and other stakeholders that might be missing. So this is the list of countries we are targeting in this category for objective 2. We can move to objective 3. And on this objective, these are countries we are looking to work with on finance. So basically identifying what are the challenges that the sector is facing, what can, and try to bring the sector and finance ministries together to identify the bottlenecks, and then come up with a small area, with a few areas of work that they could work together on to improve on those bottlenecks. So we have a senior finance advisor in-house who's speaking to different ministries of finance and sector ministries to identify those bottlenecks and develop, in some cases, a short technical assistance that could be given. We can move to the next slide. I think this should be the last one for me. Yes. So thank you so much, and we'll pass on to Mariana now. Un poquito sobre el mecanismo de responsabilidad mutua de SAA. Entonces, en el contexto de SAA, hablamos de responsabilidad mutua para referirnos al proceso en que los socios, en primero, trabajan juntos para crear sistemas de responsabilidad sólidos, transparentes y receptivos, y 2, que aceptan ser responsables de los compromisos que contraen entre sí. Entonces, hablamos de responsabilidad como el interés de todos para mejorar las cosas. Nuestro enfoque es que el mecanismo de responsabilidad se trata de una forma disciplinada de alcanzar objetivos juntos y más rápidamente,
y no de un proceso que traerá consecuencias negativas para los socios de SAA. Próximo, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué es el mecanismo de responsabilidad mutua? Los ODS requieren que los gobiernos se comprometan con todos los actores a través de procesos participativos y que demuestren su responsabilidad en las decisiones que están tomando para garantizar el acceso universal al agua, el saneamiento y la higiene para todos sin dejar nadie atrás. Y para lograrlo, al mismo tiempo, los actores involucrados en el sector deben alinearse sobre el liderazgo del gobierno. Es así que siempre trabaja SAA y también debe rendir cuentas de sus acciones. En SAA, Alec, todavía estamos en el segundo, creo, en el 19. Ahí estamos, gracias. Sorry. No problem. Apologies. Y entonces, en SAA, la respuesta a esta necesidad se ha traducido en el mecanismo de responsabilidad mutua. El MUM, como llamamos en la sigla en inglés, es un proceso para que todos los socios presenten compromisos mutuos a corto y medio plazo sobre las acciones específicas que cada uno de ellos llevará a cabo para alcanzar el ODS 6 y para que se responsabilicen mutuamente de los progresos realizados en estos compromisos. La responsabilidad mutua es una estrategia transversal de SAA y está integrada en los 3 objetivos estratégicos que presentó mi colega Citale en el principio de la presentación. Así, el MUM es una iniciativa conjunta que conecta al suelo los socios de SAA y su marco estratégico en acciones concretas, específicas y medibles. Aquí tengo algunos números. El MUM se puso en marcha hace apenas 2 años y medio y su aceptación ha sido bien rápida, su crecimiento ha sido rápido. Actualmente contamos con más de 330 compromisos presentados por más de 50 países de todas las regiones. Y como esperado, los gobiernos lideran el número de compromisos, porque así como todo en SAA, esto es un proceso sobre el liderazgo del gobierno, seguidos por las organizaciones de la sociedad civil, que en muchos países han encontrado en el MUM una importante herramienta de incidencia y de advocacia. El próximo, por favor. Gracias, gracias. Y bien, este mapa tenemos aquí una visión panorámica del MUM y de los compromisos en diferentes regiones del mundo donde trabajamos. Entonces se ve en África, tenemos ahí muchos compromisos con un poco más de diversidad de los grupos de interés de SAA que están presentes. También en gran crecimiento en Asia. Y en Asia tenemos una característica muy propia que son las organizaciones de sociedad civil están trabajando utilizando el MUM realmente como una buena herramienta de incidencia. Y tenemos también la región de América Latina y Caribe, donde todavía SAA está a crecer y también a invitar nuevos socios y en traer nuevos grupos para participar. El próximo, por favor. Gracias. Entonces, un poco sobre el MUM en práctica. La aplicación del MUM, la implementación del MUM depende totalmente de los socios de SAA. Nosotros de la Secretaría estamos aquí para ofrecer apoyo, pero la implementación es hecha por ustedes. Y el MUM es dinámico y adaptable a los procesos nacionales. No pretendemos crear un trabajo paralelo, sino basarnos en los procesos en curso que son relevantes para cada contexto, con el objetivo de crear una cultura de responsabilidad mutua. Nuestra experiencia es que el MUM ayuda a fundamentar los debates entre los distintos actores porque trata de compromisos concretos y esto, de lo que vemos todos los días, ayuda a facilitar el diálogo.
Entonces es una buena oportunidad para sentar a todo el mundo a la mesa y dialogar. ¿Y cómo se definen estos compromisos? Bien, para los países, un momento. Sí. Para los gobiernos, los compromisos presentados suelen cerca de 3 acciones u objetivos específicos y estratégicos extraídos de los planes nacionales. Y idealmente son identificados a través de procesos multiactores. Y son especialmente importantes las cuestiones relacionadas con aspectos de los ODS o en que la perspectiva global y la visibilidad ofrecidos en las reuniones globales de SAA podrían ser útiles para desbloquear los cuellos de botella en los procesos nacionales. Es esencial que, así como todo el trabajo de SAA, los procesos del MAN sean multiactores, pues se espera que todos los socios apoyen este proceso dirigido por los gobiernos, asumiendo sus propios compromisos. Y la Secretaría apoya a los socios para que se aseguren que los compromisos sean, o que en la sigla inglesa se llama SMART, que es específico, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo de tiempo. De manera que después se pueda revisar, monitorear y informar sobre los avances en su consecución. Que esto es una parte tan importante cuanto la de hacer los compromisos. Y así esperamos que la revisión de los compromisos tenga lugar después que sean hechos. Esperamos que esta revisión tenga lugar dentro de los procesos de revisión nacionales multiactores. Y el estado de los progresos se comunica a SAA a través de formularios online y se comparte también en la página dedicada a cada país en nuestro sitio del web. Y además de la página de web, tenemos las reuniones de alto nivel que ofrecen una oportunidad para que los socios muestren sus progresos y que aprendan de los demás. Y estos ciclos de compromiso promueven un círculo virtuoso de participación, de divulgación de información y de responsabilidad. Y si podemos ir al próximo. Gracias. Y ahora hablando un poco sobre los socios multinacionales, así como son ustedes que están, de las organizaciones que están aquí presentes. Las organizaciones multinacionales están invitadas a presentar sus compromisos en 2 niveles. Compromisos globales, que hayan de valor a la alianza, compromisos que pueden fortalecerla, y también compromisos a nivel nacional, que son definidos de preferencia junto con otras organizaciones de los grupos de interés. En este caso pueden ser las organizaciones de sociedad civil, o entonces creo que en el caso más específico de IRC participan como una institución de investigación y aprendizaje. Pero el objetivo es que refuercen las plataformas multiactores donde existen, o que ayuden a establecerlas donde no existen todavía. Así que aprovecho esta oportunidad para invitarles a que se comprometan con los puntos focales nacionales de la sociedad civil y de aprendizaje e investigación de sus países, si aún no lo han hecho, y que apoyen los debates sobre los compromisos en curso donde ya existen, o que incluso retomen y lideren estas conversaciones si estas plataformas aún no están establecidas. Y bien, voy a dar muy rápidamente un ejemplo de cómo es un compromiso caso todavía no esté familiarizado. Entonces, por ejemplo, tenemos el país Laos en Asia, y por ejemplo el gobierno ha hecho un compromiso que para hasta 2025 todos los ciudadanos de Laos vivirán en un entorno libre de defecación al aire libre. Y enseguida las agencias externas de desarrollo o las agencias de apoyo, como llamamos, apoyan en el desarrollo, se comprometieron a apoyar el desarrollo de una hoja de ruta de saneamiento y también a trabajar con el gobierno para dirigir los recursos a los distritos más desfavorecidos. Enseguida, en número 3, la sociedad civil ha hecho un compromiso de identificar y aplicar enfoques específicos en favor
de los más pobres, que mejoren el saneamiento en estas zonas más pobres y de más difícil acceso. En cuarto, la academia o el grupo de aprendizaje e investigación se comprometido a desarrollar un paquete de formación sobre saneamiento y promoción de la higiene y impartir formación para producir cuadros de saneamiento. Y el sector privado ha hecho un compromiso con los socios gubernamentales y todas las partes interesadas para apoyar el acceso en escuelas a través de los actores del sector privado. Entonces, este es un ejemplo práctico de uno de nuestros países socios de compromisos un compromiso que ha sido hecho sobre el liderazgo del gobierno. Y si podemos pasar al próximo, por favor. Ahora voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Ya está. Para mostrarles más o menos dónde pueden encontrar nuestros formularios y todo lo que necesitan. Una presentación aquí un poquito más práctica. Entonces aquí están en la página de SAA en español. En nuestro trabajo encuentran el mecanismo de responsabilidad mutua. Está un poco despacio. Pero aquí tenemos una introducción y un botón para generar compromisos que lleva al formulario para hacer los compromisos y también para reportar progreso. Y tenemos aquí los números que son actualizados siempre que tenemos un nuevo compromiso en nuestra base de datos, los países socios. Y aquí es posible buscar por país, por sector, el año, el plazo para alcanzar este objetivo y también el tema. Entonces, por ejemplo, si pongo aquí Honduras, Nicaragua, y puedo aplicar y aparecen aquí los compromisos, caso todavía no tenga conocimiento de los compromisos que están presentes aquí. Y Honduras, Nicaragua, o puedo poner aquí, a ver, Paraguay. Y aquí aparecen los compromisos y también es posible buscar por tema, por ejemplo, algo que tenga a ver con desigualdades. Entonces es posible aquí buscar todos los compromisos y aparecen también a nivel global o de cada país. Y aquí abajo tienen unas preguntas y respuestas sobre el mecanismo de una manera bastante resumida, cómo se pueden hacer los compromisos y también reportar el progreso. Y además de la página del MAM, todos los países, todos los socios tienen su propia página en el site de SAA. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a Honduras otra vez. Aquí tenemos los compromisos y una parte que es muy importante y que quería traer su atención es que tenemos aquí los nombres de los puntos focales, que son los puntos focales para SAA en estos países. Entonces, en el caso de Honduras, que estamos a hablar, tenemos aquí el contacto de la persona que es nuestro punto focal del gobierno y también de sociedad civil. Y aquí es importante para que puedan promover este diálogo sobre el que hablábamos. Entonces, muy bien, voy a parar aquí. Y si podemos volver con la presentación. O no, sí, o podemos seguir. Ahí está. Gracias. El próximo, por favor. Ya estamos a terminar. Gracias.
Aquí son algunos ejemplos de compromisos globales y nacionales presentados por organizaciones miembros de la Agenda for Change. Entonces tenemos aquí Water for People, IRC, y de WaterAid también hecho a nivel nacional en Etiopía. Y el próximo, por favor. Solo para hablar un poco sobre las actividades que tenemos. Sí, también, y también son de Millennium Water Alliance, claro. Y entonces aquí solo un poco sobre las actividades que tenemos planeadas para el año de 2021. Entonces seguimos a trabajar para ampliar el mecanismo de responsabilidad mutua con la presentación de más compromisos nacionales y globales y también que tenemos más reportes sobre progresos. Y también para este año tenemos planeado el primero informe global del MAM. Y esto es algo que vamos a hacer a cada 3 años. Y como el MAM va a ser ahora 3 años, vamos a tener el primero y que será publicado en noviembre. Y por eso los invitamos también a todos, a los socios, a que asuman nuevos compromisos y aún más importante que presenten sus informes de progreso de los compromisos que han asumido, idealmente hasta el fin de junio para que puedan ser presentados en este informe global. Y también estamos trabajando con la equipa de comunicación de SAA para crear un conjunto de herramientas de comunicación que esperamos que sea tan útil para nuestros socios como lo será para nosotros, y para facilitar cuando quieren presentar el MAM e invitar nuevas organizaciones a se incorporar. Y también con el trabajo que Citalia ha mencionado en el inicio, que estamos con foco en trabajar sobre las acciones climáticas, sobre cambios climáticos, en preparación para la COP26. Estamos trabajando para aproximar, SAA está haciendo estos esfuerzos para presentar este nexo entre clima, agua y saneamiento, y por eso también esperamos recibir nuevos compromisos relacionados con el clima como parte del MAM. Entonces, muchas gracias. El Centro de Estudios Ambientales y Sociales, CEAMSO, es una organización no gubernamental de Paraguay que dentro de sus líneas de acción posee procesos de incidencia política, ya sea con instituciones públicas, privadas, así como con el sector académico. CEAMSO, buscando innovar en sus procesos o nuevas herramientas de gestión y planificación, decidió aliarse a Sanitation and Water for All, principalmente porque quería fortalecer los procesos del sector WASH que estaba iniciando. Por otra parte, la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, la DAPSAN, el ente rector de políticas públicas, ya iba siendo parte de la alianza hace varios años. Uniéndonos, conversando, nos dimos cuenta que teníamos intereses compartidos y también líneas de acción similares. Es así que identificamos al mecanismo de responsabilidad mutua para poder evidenciar esto, para poder evidenciar los intereses, para poder evidenciar las líneas de acción que queríamos abordar y sobre todo para generar sinergias de trabajo. Es así que este mecanismo de responsabilidad mutua nos ayudó a evidenciar en el esfuerzo que queríamos realizar en un tiempo establecido y con objetivos claros. Estos compromisos que asumimos desde Paraguay actualmente son 6, 3 por parte del gobierno y 3 por parte de la organización de la sociedad civil. 4 de ellos son comunes. Estos 4 están incorporados en un plan de trabajo de un proyecto de mayor envergadura, pero lo que nos permite hoy poder ejecutar, poder destinar recursos, sobre todo tiempo, para cumplirlos. Es así que hemos alineado nuestras líneas de trabajo que ya veníamos realizando para poder evidenciar y contribuir a este mecanismo de responsabilidad mutua. Bueno, hoy nosotros podemos decir que tenemos un horizonte claro, tenemos un horizonte con tareas y objetivos específicos que se vieron un poco afectados durante la pandemia, ¿verdad? Lo que no hizo que desaparezcan estos compromisos, sino que nos puedan ayudar a no perder el horizonte que nos habíamos fijado.
Es así como para nosotros es una buena experiencia, abrió una mesa de diálogo entre sociedad civil y gobierno, pero más que eso también abrió posibilidades de trabajo en conjunto, que es lo que nosotros veníamos como iniciando ese proceso o pidiendo ese espacio de participación. Hoy podemos decir que somos dos sectores trabajando en conjunto, pero nos gustaría que seamos más. Para nosotros significó un avance en el proceso de participación y diálogo, pero tenemos así muchos desafíos que seguir avanzando. Simplemente, contar que el mecanismo de responsabilidad mutua nos sirvió, una herramienta que nos sigue y nos seguirá ayudando y sobre todo nos permite tratar de integrar a más actores, porque las tareas que asumimos no podemos pretender realizarlo solo sin la participación de más actores. Y esta es una experiencia desde Paraguay que la estamos construyendo, ya tenemos buenos resultados, también seguimos teniendo desafíos y por sobre todo, lo que dije anteriormente, tenemos un horizonte claro hacia dónde queremos seguir avanzando y Sanitation and Water for All es un aliado clave para que nosotros podamos seguir contribuyendo a la garantía de los derechos humanos, agua y saneamiento en Paraguay. Muchas gracias. Yes, so I'm Kate Harawa. As I introduced myself at the beginning, I am the in-country collaboration for lead person for Agenda for Change Partners, but I'm also the SWA CSO co-focal point in Malawi. And I will share a little bit, maybe just to give a background of Agenda for Change members in Malawi, and then also the SWA task force grouping. So for Malawi, we have 5 members that are part of the Agenda for Change global grouping. So we have, we have 5. So we have Water for People, WaterAid, WHH, and CARE, and also CRS. Of course, CRS is yet to be involved, but we also engage World Vision in our district-wide approach collaboration. So these members, although they are members of Agenda for Change, they are also active members of SWA in Malawi. So the SWA mainly in Malawi, it's about system strengthening working group that works to support government to take the leadership in the sector. On another point, these members also participate in other groupings within Malawi. Most of them, I would say all of them, they are also members of the WestNet, which is the CSO network that supports WASH coordination. And in general, whatever is discussed at the Agenda for Change collaboration finds its way to influence either government decisions or any of the other groupings, because these members are actually active members. So they would share, whether it's learning tools or it's some documentation, will definitely find its way to government or to other sector players. Sharing on Malawi MAM, Mutual Accountability Mechanism for Malawi. I think when Mariana was presenting about the commitments of Malawi, also made commitments for MAM. So there is a government commitment. There is the research and learning commitment, and then the civil society commitment. So I will focus more on the civil society commitment, which is WestNet, which is to identify technologies that will improve sanitation in the poorest and the hardest to reach areas and marginalized groups of the people
of Malawi by December 2020. So that was the commitment that WestNet made. And Water for People is a member of West Network. And being a member, we took it to ourselves, although we did not make an individual commitment as Water for People, but we worked towards helping and contributing towards this commitment. And between 2019 and 2020, we worked together with UNICEF and two other partners, NGO partners, PDI and Hygiene Village, to come up with a model of sanitation, a sanitation model that would help to reach or to help the poor or the marginalized, especially people in the urban setup, peri-urban setup of Blantyre, in some towns within Chikwawa, as well as Nkatabe, find a model that would help them to get access to sanitation services. The model included engaging a circle that is almost in the whole of southern region of Malawi. It's in a number of districts, and engage also some private sector entrepreneurs and households to be able to get loans and have entrepreneurs that would actually construct latrines for them, and also engage another supplier for materials. The model looks to be successful as we speak now, and also looks to be scalable. We are still observing and monitoring, but this is just to highlight an example of how, as Water for People, we felt we needed to also commit and actually follow through what was committed. In addition to that, I would now zero into some of the successes at national level that MAM has helped us to achieve. So it has really provided a platform for interministerial dialogue. I think we can talk of the preparations for finance ministers meeting that initiated or provided even room enough to be able to engage health minister, finance minister, water minister, and that's the minister responsible for it. Although that did not just end at the FMM, it's a dialogue that is continuing. Also, I would give an example. I know I was given just 5 minutes of what Agenda for Change collaborating members did last year, and which was an assessment that was done for the national building blocks. That assessment, when it was done and the gaps were identified, the results did not just remain with Agenda for Change partners, but has been shared with other development partners, UNICEF and African Development Bank, governments, where we actually see that instead of only the Agenda for Change partners that actually commit to work and help on strengthening some of the blocks that looked weaker. I'll give an example like the issue of planning. We identified that planning is not being done, or we don't have proper plans to achieve SDG 6. So as members of Agenda for Change, we committed to help certain districts like WaterAid made commitment, Water for People, WHH, and also United Purpose made, World Vision also made commitments. And with discussions with other players, then we found United Purpose also making commitments. But in addition to that, government itself is also now taking an initiative to support 5 more districts
to be able to have district-wide sector investment plans that would help those districts to reach SDG 6. In addition to that, one of the gaps that was actually identified during the assessment was the also lack of a financing strategy for the sector. And as I'm speaking now, government with support from UNICEF, they have initiated a process of trying to develop a WASH financing strategy. So my time is coming to an end. I was given 5 minutes, but just to share a few things in terms of lessons learned with regard to mutual accountability mechanism. It's a very good tool. It's a very good process, but it requires patience. It requires people to actually, those that commit to follow through to their commitments. Collaboration and system strengthening is a long process, so it requires time, it requires resources, both in people and the finances. As somebody who wants to collaborate, who wants to be accountable, but also to make others accountable and transparent, you also need to be available for others and support them. So you also need to commit some time just to support other players. The last lesson is that never ignore existing institutional arrangements when you're doing this. Always follow government policies. Also make sure to identify what's there already and strengthen those institutions or systems that are there. Don't start something new when there is something that you can actually use. Welcome everybody. I would like to share my experience in relation to sanitation and water for all. SWA's efforts on the mutual accountability mechanisms through engaging WaterAid and the network of networks in Bangladesh. You are aware that SWA is basically a global partnership among governments, donors, civil society organizations, and other development partners for working together and coordinate high-level actions, improve accountability towards using scarce resources more efficiently. And we have heard in this presentation during this session. SWA partnership works for eliminating inequalities in realizing the human rights to water and sanitation by raising political will, which is very important, ensuring good governance and helping to optimize financing. Alongside other countries, these are also priorities in Bangladesh. In Bangladesh, SWA joined in 2010. Until then, this country has made remarkable progress in advancing access to water and sanitation services by increasing the access to drinking water by 98%. And according to JMP 2019, the open defecation has been reduced to almost zero. In case of Bangladesh, SWA members are working together to achieve universal access to clean water and adequate sanitation, focusing leaving no one behind agenda. To strengthen the mutual accountability mechanism, the governments and other stakeholders came up with the joint commitments together on specific actions to achieve their targets aligning with SDGs in Bangladesh. There are a number of active WASH networks in Bangladesh. I can name some of them, those like FANSA, WSSCB, FSM network,
Wash Alliance, CUP, BW, Bowin, etc. All of these networks formed a common platform, and it is known as a network of networks. Couple of years ago, these formed together and sit together to supplement, complement each other. This is very unique in Bangladesh. WaterAid Bangladesh is playing a role, kind of a facilitating role, and helping them to work together, avoid duplication, and bring coherence in a concentrated and putting concentrated advocacy efforts together. Joint call for action on adequate and equitable WASH budget allocation, the revision of pro-poor strategy, menstrual hygiene management strategy development, revised water and sanitation strategy development, etc. are some mentionable actions taken by the WASH sector actors jointly with the government of Bangladesh. And these are the examples that I can mention here. The network of networks initiatives provided a huge opportunity to identify the priorities of WASH sector itself and preparing the commitments and discussions on plans and strategies. It also helps the strategies influencing agenda, SWA high-level sector ministers meeting, we call it SMM, and finance ministers meeting, FMM, with support from UNICEF and government counterpart. And we are so far doing excellent, and we believe that our collaboration will be continued in the future like this. Thank you very much. And with this note, I would like to conclude.